Добрый вечер, наши дорогие зрители, кто находится с нами сейчас в прямом эфире и кто будет смотреть запись. Меня зовут Ирина Соловьева, и это мой видеопроект «Интересный понедельник». Каждую неделю спикеры из разных стран раскрывают разные психологические темы или показывают интересный телесный практик. Я сейчас нахожусь на Кипре, и пару месяцев назад я посетила здесь фестиваль йоги. На нем были интересные мастер-классы, ведущие, и там мы познакомились с Коко Реджиной. Коко Реджина представляла там практику ecstatic dance. Я заинтересовалась и решила пригласить ее в проект как спикера. Что сегодня для вас будет практика ecstatic dance от Коко Реджины. Добрый вечер. Good evening. Happy to have you. Hi, thank you so much for the invitation. I'm happy to be here. Большое спасибо за приглашение. Я очень рада участвовать. Я была впечатлена твоим мастер-классом на фестивале на Кипре, практикой ecstatic данса. Your workshop on the practice of ecstatic dance that I went to during the festival in Cyprus really made a great impression on me. Wonderful. Thank you. I love sharing ecstatic dance. It is such a powerful and liberative practice. Большое спасибо. Мне очень приятно это слышать, потому что я очень люблю делиться этой практикой с людьми. Для меня это очень мощная и очень освобождающая практика. Да, она имеет большой эффект. Пожалуйста, расскажи нашим зрителям, что же такое ecstatic dance, что это за практика? Would you please share with the viewers what ecstatic dance is? What is the practice? Yes. So the way I see ecstatic dance, well, first of all, it's a global movement. В первую очередь скажу, что это глобальное движение. It's offered in so many different countries in the world. Ecstatic dance практикуют в очень большом Best way I could количестве describe стран в it is мире. that it's a liberated. Описать можно лучше всего эту практику можно описать так, что это освобождающее движение, практика освобождающего движения. Сейчас небольшие технические помехи, да, ждем, когда возобновится связь с нашим спикером. Ну, пока могу немножечко, да, вам рассказать про свой опыт участия в этой практике. Так, ждем, да, ждем восстановления взаимосвязи. Вот Коко Реджина, как носитель этой практики, она вам про нее расскажет. Вот могу сказать как участница, что для меня это выражение души через тело, про очень глубокое освобождение, контакт с собой. С возвращением. Welcome back. While we were waiting for you, Irina shared her personal experience from your workshop, and to her it felt like a very deep practice of release and kind of liberation through movement. Absolutely. So I think what makes ecstatic dance so unique is that there are a couple of rules that are universal. Мне кажется, почему эта практика так уникальна, что в ней есть несколько правил, которые универсальны и подходят для всех людей. Yeah. So wherever you go, these couple of guidelines are always the same, and I will explain them to you now. Где бы вы ни практиковали по всему миру, эти правила будут одинаковыми. Сейчас она о них расскажет. So the first rule is no talking on the dance floor. Absolutely no talking. This allows for us to let the body do the talking for us. Правило номер 1: никаких разговоров на танцполе. Это абсолютно ни в коем случае никаких слов, и мы должны позволить телу говорить для нас. And then we always dance either barefoot or with socks, but always without shoes, so we can really feel the connection to the floor. А также правило номер 2: мы всегда танцуем либо с полностью босыми ногами, либо в носках, но в любом случае без обуви, чтобы ощущать вот эту связь с полом. And then very, very important, no alcohol and no drugs.
And И последнее правило тоже очень важное. Никаких стимуляторов, никакого алкоголя, наркотиков. And also that includes no phones on the dance floor. So this is really so we can get into the flow state of being. И также никаких телефонов на танцполе. То есть мы создаем условия, чтобы погрузиться в состояние потока. Now, these guidelines can really allow for us to, like I said, reach a flow state and switch off the cortical thinking, lower the volume on the cortical thinking so we can really get into the body and allow the body to express. И все это позволяет нам отключить вот такое мышление, которое такое лобное, очень когнитивное, и опуститься в тело и позволить телу выражать себя, проявлять себя. So it's called ecstatic dance for a reason, because it's absolutely possible to reach a state of ecstasy just by surrendering over and over again into the music, into the present moment. И когда мы вот так сдаемся, постоянно сдаемся музыке и текущему моменту, нахождению в потоке текущего момента, действительно возможно достичь экстатического состояния, поэтому эта практика называется экстатический. So one of the things that consistently really moves me so deeply is because in this day and age, we're so used to focusing, concentrating for short moments at a time. И меня это очень трогает, потому что в современном мире мы очень склонны фокусироваться на чем-то на очень короткие промежутки времени. But ecstatic dance really allows for us to stay committed to the present moment over and over and over again. А экстатический танец, эта практика позволяет нам погрузиться и прийти в контакт с состоянием нахождения в моменте. And so when we do that, we have to basically overcome the smaller self, the smaller mind, and surrender to the greater self, the greater mind instead. And that's a practice. И в этой практике для того, чтобы достичь этого состояния, нам нужно как бы переступить через маленькое «я», которое вот сфокусировано на нашем мысленном понимании, и сдаться большему «я», которое как бы позволяет нам быть в потоке в моменте. I think also very often people find it deeply therapeutic, the practice. И очень часто для людей эта практика оказывается очень терапевтичной, глубоко терапевтичной. Because as I'm sure many of you know through these calls that you've been having and the subjects that you've been covering in these calls, the body remembers. There's memory in the muscles, memory in the body. Потому что, как зрители этого эфира наверняка уже знают, потому что мы уже доки в телесной работе, тело помнит все, и мышечная память, она существует, и мы к ней можем прикоснуться. So yes, during the practice, there may be moments where you're thinking, oh, I don't like the music, or you start to think about, what your friends might be doing or a conversation that you've had. И поэтому во время практики может возникнуть моменты, когда вы думаете, ох, мне не нравится эта мелодия, или интересно, что делают мои друзья, или вы вспоминаете какой-то разговор, который случился недавно. But by committing to the present moment, to the music, to the self, both the inner self and the outer self, the body, it is absolutely possible to reach a state of meditation. Но если вы с намерением будете возвращаться к настоящему моменту, к музыке, к себе, то вы сможете достичь такого состояния, похожего на медитацию. And it's absolutely possible for the body and mind to release information, experiences that are suppressed in the body, in the muscles. И тогда, возможно, тело и разум могут отпустить, освободить какие-то опыты и переживания, которые были подавлены и сохранились в памяти мышц.
Да. So as a result, sometimes people end up crying. Sometimes people get really ecstatic. They start to laugh. They start to scream. They start to shout. For some other people, the practice is really even and very legato, and it might feel like nothing happens. But just because you don't feel like anything is happening inside doesn't mean nothing's going on the inside. И для каждого эта практика будет проходить по-разному. У кого-то откроются какие-то очень сильные переживания, кто-то будет рыдать, кто-то наоборот идет в состояние экстаза и будет кричать или смеяться, а у кого-то это пройдет так мягко и плавно, и вам может показаться, что у вас ничего не происходит, но вам нужно не ориентироваться на то, у кого как что происходит, а ориентироваться на себя, потому что у каждого практика пройдет по-своему. Мгм. Сама эта практика где появилась? Can you share a little bit about the origins of the practice? Where did it come from? Yeah. So it started in San Francisco. So the practice started in the States, actually not that long ago, just a few decades ago, where people wanted to have a space where they could dance without any drugs being involved. And quite a few people who started this process, I believe, were also connected to groups like AA, so Alcoholics Anonymous. So they also wanted to have a space to express without alcohol and drug use. Практика эта началась в Соединенных Штатах не так уж давно, несколько лет назад. Началась она группа людей, которые хотели иметь, создать для себя пространство, где они бы могли танцевать и самовыражаться без алкоголя, без наркотиков, без всяких стимулянтов, которые обычно ассоциируются вот с танцами и клубной жизнью. И насколько она помнит, в этом участвовала и организация АА, анонимные алкоголики, которые вот пытались помочь людям найти пространство двигательно самовыражаться без алкоголя и прочих других стимулянтов. Спикер. Да, Кажется, технические проблемы снова. и проблемы. Да. Мгм. Мгм. Ну, скажу, что мне эта практика нравится тем, что она очень аутентичная, она позволяет раскрыть человеку те ресурсы, которые уже в нем есть. Потому что часто проблема людей в современном мире в том, что они не чувствуют те ресурсы, то внутреннее золото, которое у них уже есть. Вот. Мгм. Welcome back. Yeah, we're having a crazy storm here in Holland, and clearly that's Oh boy, impacting our connection. I'm so sorry. that's all right. Сейчас она находится в Голландии, и там погодные условия, так сказать, затруднены, там штормовой ветер, поэтому возможны перерывы. While you were reconnecting, Irina shared that she sees that this practice is, it has a quality of authenticity, helping people connect with the resource that they already have inside, because there's a problem in the modern day where we have no idea what kind of resources we already have within us, and we don't know how to tap into them. Absolutely. So thank you for sharing that. I really second that. I really agree with that. And I think also we're very used to interrupting our own processes as well through speech, for instance. Она абсолютно согласна с твоим впечатлением, Ирина, она просто подписывается на 100%. И еще одна проблема, которая тоже часто встречается, которая здесь тоже может быть правильно, в том, что мы постоянно прерываем собственный процесс, собственный поток. Например, когда мы говорим через речь. But when we remove the elements of speech, like verbally speaking, and allow the body to speak, we can, we are body beings, beautifully embodied. And so when we, through movements, commit to the body, another path might just open for us, and a path that we would not have thought about. И тогда, если мы в этой практике убираем речь и позволяем выражать себя только телу, то мы сможем открыть вот эти ресурсы в
теле, мы можем увидеть, что есть какой-то путь к этим внутренним ресурсам, о котором мы раньше даже не подозревали. And I really want to echo as well what you said about authenticity. Absolutely. Yes. I think people meet their authentic self, the self that exists beyond words, the self that is not known perhaps to many, the self that we might not meet every day. Definitely through ecstatic dance we connect. И действительно, подписываюсь под словами про аутентичность. Действительно, в этой практике мы можем встретить свое аутентичное «я», то «я», с которым мы сами не сталкиваемся каждый день, не говоря уже о том, чтобы его показывать другим людям. И в этой практике встреча с этим «я» может случиться. Здорово. А можно ли ecstatic dance делать дома самостоятельно или нужны именно групповые встречи? Do you think it's necessary to practice this in a group, or is it possible to practice ecstatic dance when you're at home alone? Wonderful question. Yes, thank you. Both, absolutely. I know people who practice at home, and then there's so much to be said for practicing and being together and raising the frequency and the energy as a collective. And I think also that's what Irina enjoyed about being in the room with us, because there were maybe 50 people in the room. And yeah, it's so powerful when people come together. I'll give you a moment to translate. I got carried away. Действительно возможно эту практику делать, абсолютно возможно эту практику делать самостоятельно дома. То есть возможно и тот, и другой вариант. И это будет по-разному, естественно. Например, в групповом формате ты могла и сама это ощутить, когда ты участвовала в семинаре, в воркшопе. Там собралось около 50 человек, и можно ощутить вот эта энергия группы, вибрация поднимается, и как все вместе люди танцуют и поднимают эту энергию, эту вибрацию. Это очень уникальное переживание. То есть и так можно практиковать. Да. So in Cyprus, we had an ecstatic dance festival, and we had 150 people who attended. На Кипре, на фестивале, где Ирина познакомилась, сколько участников было? 150 человек в Ecstatic Dance. And there were DJs from different corners of the world who joined. Там участвовали диджеи с разных уголков мира. Two more things that I would really like to share as well. И еще две вещи она бы хотела обязательно нам рассказать. Generally speaking, so when you were with us in the ecstatic dance in Limassol at the MBS festival, когда ты участвовал в фестивале в Лимассоле, we just had a short practice. We only danced 45 minutes. Наша практика была довольно короткой, мы танцевали всего 45 минут. However, at the festival or during weekly practice classes, но когда мы устраиваем свой большой фестиваль и когда мы делаем ежедневные или еженедельные практики, the minimum is about an hour to 2 hours, sometimes even 3 hours or longer. Минимальное время, которое мы танцуем, это от часа, обычно 2-3. And you can probably understand why it's like it's a movement meditation. И я полагаю, что вы понимаете, почему так долго. Это такая двигательная медитация. And as Irina said, we're not so used to focusing and being with ourselves for a longer period of time. There's a lot of distractions in our world. И из-за того, что мы живем в мире, где очень много отвлекающих вещей, мы совершенно не привыкли такое долгое время находиться в таком контакте с собой. So these extended ecstatic dance sessions really give us an opportunity to practice surrendering to the present moment over and over again. И такие длинные, долгие сессии нам помогают практиковаться, как бы отдаваться, сдаваться текущему моменту
раз за разом, раз за разом. Отвлекся, выскочил, снова вернулся. Отвлекся, выскочил, снова вернулся. And the second point is that the music, generally speaking, is nourishing music. А еще очень важно отметить, что музыка используется очень таким качеством питающим, она подпитывающая. So a DJ might really be focused on the frequency of the movement of the music, so that it's really nourishing and supportive of expansion. И диджей, который делает такие практики, он будет фокусироваться на частоте этой музыки, этой мелодии, таким образом, чтобы она поддерживала расширение. And generally speaking, the language used, if there is language used in the lyrics, it's usually clean, so avoid from, lower frequency language, so to speak. И если там вообще используется какой-то текст, то он будет очень особенный, он будет очень такой высоких частот. То есть речь низкочастотную, условно говоря, избегают в этом процессе. Да, очень интересно, и хочется попробовать практику. Может быть, It's extremely interesting. We'd really love to try it out. Yes. So I just want to let you know that usually ecstatic dance starts with a warm-up of about 20 minutes or so. Обычно практика начинается с разогрева длиной примерно 20 минут. And then there will be the DJ set for about an hour, hour and a half or longer, as I said before. А потом будет сет диджея, который длится час, час-полтора или иногда дольше, как я уже говорила. And during the set that the DJ is playing, there is no guidance. You get to express and dance just as you would love to. И во время сета никакого введения не происходит. То есть все танцуют, как им нравится себя самовыражать. So for now, I will guide you a little bit into some movement. Сейчас я проведу вас немножко в движение. So I'll give you some instructions that you may choose to follow or not. Я дам вам некоторые инструкции, вы можете выбрать, следовать этим инструкциям или нет. Because this is a consensual journey and everything I say is always an invitation or a suggestion. Это путешествие, которое вы совершаете по своему желанию. Поэтому все, что я говорю, это предложение, это приглашение. Brilliant. So I want to invite you, perhaps if you're sitting, you can stand, or if you cannot stand, stay seated. Just be comfortable. Я приглашаю вас встать, если вы готовы или хотите, или можете. Если вы не хотите вставать, вы можете сидеть. Главное, чтобы вам было комфортно. And if it's okay for you, I invite you to close your eyes or soften your gaze. Я приглашаю вас прикрыть глаза или смягчить свой взгляд. And as you do that, И когда вы это сделаете, I invite you to just begin to follow the flow of your breath in and out of the body. я предлагаю вам следовать течению своего дыхания внутрь и извне, вне вашего тела. And imagine your whole body filling up with air as you breathe. Представьте, что когда вы дышите, все ваше тело наполняется воздухом. Connecting to a sense of water, waves in the ocean as you breathe. Пока вы дышите, придите в контакт с ощущением или образом океана и волн, которые движутся. Breathing in from every direction. Делайте вдох, воздух входит в вас со всех направлений. And breathing out into every direction. Вы выдыхаете, и воздух идет из вас во всех направлениях. And just enjoying breathing now. Насладитесь дыханием сейчас. And perhaps letting out a sigh.
Возможно, вы вздохнете, возможно, появится вздох. And then I invite you to either keep your eyes closed or open them. Я приглашаю вас оставить глаза закрытыми или открыть их. And just allow yourself to begin to shake the body a little bit. Позвольте себе начать немного растрясать ваше тело. And this may feel really comfortable for you or a little bit unfamiliar. И, возможно, вам это покажется комфортным, а возможно, это покажется незнакомым. I invite you to just accept how you're feeling with this right now. Я предлагаю вам просто принять, как вы себя чувствуете с этим. And then maybe allow the hands to shake a little bit more vigorously. Возможно, вы позволите рукам трястись немножко посильнее. Maybe even let them fly into any direction. Возможно, вы позволите им летать во всех направлениях. Keep on shaking. Трясемся, трясемся. Maybe a little bit wilder now, shaking the feet, your legs, hips. Немножко более амплитудное движение. Можем трясти уже ногами и ступнями. Shaking the head. Можем трясти головой. And letting the arms float out in every direction. Позвольте своим рукам летать во всех And направлениях. shake. Трясемся. Yes. And then just pause. Just stop and pause and feel, feel, feel. И теперь остановитесь, сделайте паузу и чувствуйте. Чувствуйте, ощущайте. Just feel, be the witness as you observe any sensations inside. Просто наблюдайте, какие ощущения появляются внутри. Maybe your body is swaying and swinging a little bit in joy. Возможно, ваше тело начнет покачиваться. Насладитесь этим. Maybe your body is still in joy. Возможно, ваше тело недвижно. Насладитесь этим. Just accepting and surrendering to what is right here, right now. Просто примите и сдайтесь тому, что происходит здесь и сейчас. And then in a moment, you will begin to hear some music. Через минуту, через мгновение вы услышите музыку. Begin to circle your head. Голова движется по кругу. In any direction, any way. В любом направлении, любым способом. There is no right or wrong way. Здесь нет правильного или неправильного способа. Любые способы хороши. And with your nose, make a figure of 8. Своим носом рисуйте восьмерку в воздухе. Maybe reverse the direction. Можете сменить направление. Changing direction. Можете сменить направление. And the same thing with your elbows. That are the number 8 with your elbows. Теперь локтями рисуем восьмерки в воздухе. And you write big 8 figures in the sky. Around Более амплитудные восьмерки мизинцами в воздухе. Большие восьмерки. then allow some circles with your hips. Maybe you make an 8 with your hips. Позвольте двигаться бедрам. Рисуем восьмерку бедрами.
And now with your knees. А теперь коленками. Same thing, but with your knees. 8 коленями. Now with the feet, making it a number 8 with your feet, the infinity sign on the ground or in the air maybe. А теперь мы рисуем 8 ступнями. Может быть на полу, а может быть в воздухе. Make yourself really big and really wide. Расширьтесь, станьте очень большими, как можно больше пространства занимайте. Whether you're sitting or standing. Сидя или стоя, неважно. And just feel. Просто чувствуйте. Slowly lowering the arms. Медленно опускаем руки. And on the count of 3, just let out a little giggle. На счет 3 надо похихикать. 1, 2, 3. One more time. Еще раз. Смеемся на счет 3. 1, 2, 3. Last one. Еще раз, последний. 1, 2, 3. Now, I would like to play a song for you and just allow your body to respond to the sound. And just Сейчас я включу вам музыку. Позвольте телу откликаться на этот звук и просто танцуйте, двигайтесь. and just dance and move in whatever way your body feels inspired. Keep listening, coming back to the music. Продолжайте слушать музыку, возвращайтесь к музыке, если вы отвлечетесь, и просто позволяйте телу двигаться и танцевать так, как оно вас вдохновляет. Enjoy. Наслаждайтесь. Dance for you in whatever way you'd like to. Позвольте в этом танце вашей энергии проявляться.
And now, just breathe, pause, close your eyes if you feel like it. А сейчас просто дышите, сделайте паузу, закройте глаза, если вы хотите. Just feel if any judgment comes in, just move it to the side for now. Tell the judge inside you're busy being with yourself. Просто чувствуйте. И если какая-то осуждающая часть вас появится, оценивающая часть, скажите ей, что вы заняты, вы сейчас в контакте с собой. And if you feel like it, you can place a hand on your heart. Если вам хочется, положите руку на сердце. And just be here, feeling, breathing. Будьте в моменте, дышите, чувствуйте. No judgment, Никаких суждений, just acceptance. просто принятие. I'm going to be quiet for a few moments Я сейчас замолкну на несколько секунд, so you can just be with yourself. побудьте с собой в этот момент. All right. Thank you for joining me in this very, very, very itty-bitty, tiny, tiny practice. Спасибо, что вы были со мной во время этой микроскопической буквально практики. Но насыщенная, маленькая, но насыщенная. It was small but powerful. Yes. Yes. Sometimes a little can be so much. Да, иногда очень малого нам бывает достаточно, чтобы получить много. Я разогрелась, почувствовала контакт с землей. И, дорогие слушатели, если у вас есть отклики, вы можете написать в комментариях. I felt really warmed up and I got in contact with the earth and grounded. And Irina is urging people who are doing the practice to share their experiences in the chat. Yes, please share the experience. Thank you for sharing that. Yeah. Спасибо тебе, что поделилась этим Thank впечатлением. you. Yeah. Мне очень нравится And твои. like I said, simple and powerful. Yeah, Это absolutely. действительно очень простое что-то, но очень мощное. Да. Я благодарю тебя за то, что ты была с нами в эфире. I'm really thankful that you came to this live with us. И мы можем выложить в комментариях какие-то ссылочки, материалы вот, по твоим практикам, да, по ecstatic dance. So whatever links or materials you would like to share about ecstatic dance, we can absolutely put it in the chat and share it with everybody. Или в других твоих практиках. Да. You can also Wonderful. share about your other practices if you would like. Yes. Yeah, that's wonderful. You mean to share with you now or share links? В смысле, рассказать о других моих практик сейчас или ссылку положить? Нет, мы выложим комментарии, ссылочки. Yeah, we will put the links in the comments in the chat Perfect. so people can find you. Yeah, wonderful. Thank you also for your, how will I say, your service for the collective, also organizing these meetings, you know, empowering, nourishing people. It takes a one-of-a-kind person to do that, and you are absolutely doing that. So I want to thank you also, and thank you for your patience very much as well. Я тоже тебя хочу поблагодарить за твое такое служение, что ты делаешь эти встречи и таким образом питаешь большое сообщество людей. Это очень специальным человеком, особым человеком нужно быть, чтобы это делать. Я очень благодарна, что ты это делаешь. И спасибо тебе за терпение сегодня. Да. Спасибо, и спасибо нашему голосу, нашему переводчику. Пожалуйста. Да. До новых встреч! So, see you next time, everyone.
Ciao, ciao. Thank you.